Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom gwe mukutu semakutu kwoli omulungi atulaba era atugoberera mu bitundu bya ggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo. Nzedde ni aliwo okutuusaako ensonga ez'enjawulo. Ssaawa 10 ez'akawungeezi k'olunaku olwaleero wetwogerera munnamawulire munnaffe amanyikiddwa nga Kasirye Badru owa NBS Bambi yaziikiddwa ku bijja by'abajjajjaabe olunaku olwaleero nno avudde mu bulamu bw'ensi eno ku makyago olunaku olwaleero we bafunye akabenje wali eri ku Entebbe Express era Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Abadde basatu kwoteeka omuvubuka amanyikiddwa nga Isaac oyo naye yafudde ku myaka 23 bambi. Ekyobukulu ate ye Brian Makona akyaddusiddwa mu ddwaliro bw'ati agiddwa mu ddwaliro ly'Ekisubi n'atwalibwa ku case clinic wali wandege okulaba ng'afuna ku bujjanjabi obusingako awo ate n'okubeera nga mwana tugezaako okulaba oba abasawo bagezaako okulaba nga bataasa obulamu bwe. Kyokka n'ebyo byonna mwemma mbitadde ku mabbali. Government ya kuno kyalwaddaaki esindisa amagye gaayo nga okusaba kwa Amerika bwe kwali gagogolekedde ya Amerika. Bwano n'amagye gagenda maaso n'okuba nga gatwalibwa wali eri mu Rwanda Gaza era no bitundu ebimanyikiddwa ng'ebye Ukraine. Byewuunyisa naye nga bituufu biki Uganda byefuna mu magye okuba nga gatwalibwa e Gaza bye binono byonna tugenda banga ate tubyogerako. Omubaka wa Parliamentary bw'aba tannakuswaza ennaku zino talekaayo wabula Honorable Mulyanyama Nganda Ali kye yatukoze mu Parliament mwanattu bino bw'obiraba oseka busesi. Nzedde ni akuweereza era akutuusaako ensonga ez'enjawulo nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Wenkusabira n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video n'ogimpere like oba bw'ogiwa like ebejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinnomu asobole okuba nga agifuna ate era nga agiraba. Weewaawo Nzedde ni akutuusaako ensonga zonna nga bwe ziri. Nzikiriza tugere maaso n'okuba nga ate tutandikira wano ku nsonga zineeno. Kankuwe katambi kano olabe ku mbeera Brian Makona gy'alimu then sobole okuba nga ateyongera video gimpere like oba bw'ogiwa like ebejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinnomu. Makona embeera mwali yeeyo ali mu mbeera mbi akyali mu ICU addusiddwa mu ddwaliro ku case clinic okulaba nga afuna obujjanjabi obusingakokko awo. Anyway, njagala ate tugere maaso n'okubeera nga tutandikira wano. Ndabye akatambi k'omuvubuka ono naye kansesezza labayo. Kyagulanyi ssentamu eyo gy'oli mbazungu twagala tubuulizeko ku basajja bo zino za mmeka. Batubuulizeeko za mmeka zino za mmeka zino. Mumale mututerewo n'akawunti kwe tuba tusondera ssente za mmeka. Kyetaagisa ki tubuulizeeko ku basajja bo zino za mmeka zino ze bambala muno za mmeka. Omale tuterewo n'akawunti kwe tuba tusondera ssente ezo. Omwana abuuzizza nti Kyagulanyi ssentamu zino za mmeka. Muvubuka shirtless azannya content y'ow'enjawulo ku mukutu gwa TikTok.
Anyway, simanyi kiki yali ategeeza mu kabonero ako, naye oba oliawo bavubuka bannange wetaaga okuba nga mubeera beegendereza nnyo nnyini ddala eri ekika kya content gw'ogenda maaso n'okuba nga okola. Omanyi omusota gwa bulabe nga tegunnakubojja, kyokka ate bw'ogutemako gufuuka gwa bulabe n'okusinga bw'okisuubira. Oba oliawo ng'okyaseketerera gavumenti okulaba nga egwa, eyinza okuba ate nga egenda naawe mu kugwa kwayo. Oba oliawo n'ebisingakoko awo, so musaana okuba abeegendereza. Abaganda balina olugero olugamba nti ew'omuti baba baseka ng'ew'omuzira bakaaba. Kitegeeza ki? Amakulu gaakyo ojja kubeera ng'ogafunira ddala butereevu nga bw'onaaba weetaze okuba nga ogafuna. Kaakati nno kikakasiddwa gavumenti yaffe eya wano egenze maaso n'okubeera nga ekwata eggye lyayo erya UPDF n'erisindika okugenda e Gaza okulaba nga bakuuma emirembe. Era okusinziira ku information egyenfunye, Al Jazeera evuddeyo netutegeeza negamba nti Ugandan authorities have gained parliamentary approval to deploy troops to Gaza as part of the international force proposed by United States President Trump. Trump's board of peace to secure the enclave following Israel's genocidal war. Kakati bano nno bo bagamba bakutte eggye erya UPDF ligende maaso n'okuba nga likuma obutebenkevu oba nga bazza obutebenkevu wali mu bitundu ebimanyikiddwa nga eby'e Gaza. Era eggye lya UPDF lisindikiddwayo basobole okuba nga ate bazza emirembe. Bino nno ngenda kuba nga mbikuwa byonna nga bwe bigera maaso n'okuba nga ate bitambula. Sooka owulirize kati ni nnyo nnyini ddala wano. Wuliriza ebigambo nga bwe biri. Si biwoomu naye ate oba abakkiriza abakulu bo bagamba nti tetukiinaamu buzibu. Asookeeko wano kati ni wuliriza. It is really very surprising that anybody would be feeling unhonored that your country, working with superpowers, is being requested to participate in such an honorable cause for peace and humanitarian cause. It's quite surprising. As for the doctrine of participation in military operations, the army is trained not to be in a dancing hall. The army is trained to defend humanity, defend territories against any levels of threats. So if you are saying UPDF is incapable of confronting any threats, test what we found in Mogadishu when a big force from a superpower had failed to contain the situation in Somalia. The first contingent which entered Mogadishu, which is an urban center, in a worse situation than what actually now is happening in Gaza Strip, should be enough testimony not to doubt the capability and the capacity of your force. You should be very, very proud as Ugandans that Uganda People's Defense Forces is viewed as the anchor of stability in a sea of turbulence regionally and now globally. I know some of you may be worried. How come it is the President of the United States that is inviting and proposing
that this international stabilization force okusinziira ku Masco Henry Moses UPDF representative wali eri mu Parliament ya Uganda agamba nti ababaka abeeraliikiridde ku kya UPDF ogenda okubanga ekuuma emirembe oba obutebenkevu mu Rwanda lw'e Gaza agamba nti nedda bannange kinene ate kiyongera okubanga kituwa amaanyi n'okutulaga nti tuli bannaggwano okulaba nga tugenda kubeera nga tutuula wamu ne ba superpower era nga batwesiga ne bagamba nti Uganda tuweerezeeko ku majeego gagende maaso n'okutuyamba era agamba nti mweraliikiridde mugamba nti oba amagye gaffe manafu tegasobola kubanga galwana era tegasobola kuuma mirembe Gaza agamba ekyo bwe mukirowooza kibi nnyo jjukira nti twalwana dda ne ba superpower era ebyabalema ne tugenda maaso n'okubanga tubikola mu kibuga Mogadishu era ne tugenda maaso n'okubanga tuzza obutebenkevu mutunuulire ekyali ye Sudan waneeno Nigeria UPDF omulimu omunene gwe lyagenda maaso n'okubeera nga gukola n'olw'ensonga eyo tulina kubeera beesiimu mukadde nga kano ak'okuba nti tugenda twala ejje lyaffe eri mu Gaza ate mwana wattu tusobole okuba nga tulwanirira eddembe ly'obuntu n'okuzza emirembe mu bitundu ebyeyo ababaka ba Parliamentary ab'enjawulo bono si basanyufu yadde akamu n'akeddagala ku ndowooza eyo bannamajibu gye basazeewo nga baanukula Donald Trump obukulembeze wa America eyavuddeyo n'asaba nti ensi ezimu okulinga Uganda n'amawanga amalala okubeera nga galeeta abalwanyi baabwe okwetooloola ensi yonna basobole okuba nga bakola ekibinja ekigenda okuzza emirembe wali eri mu bitundu eby'e Gaza. Bamu ku babaka ba Parliament bagamba nti America lwaki etidde oteekayo abasirikale baayo bo batya abaabwe okufa wabula mmwe muteekayo abaffe baffe tusobole okubeera nga munnange mbu bo be baba balwanirira emirembe lwaki America terwanirira emirembe ejeeyo. Anyway abalala ne balaba nti eno eringanga just a financial blessing yeze eri Uganda kubanga tukimanyi bulungi ne bwebanga balangiridde nti waliwo ekirwadde kino oba oli Uganda beesuubira akasente okuva mu World Health Organization kakati ebyo nno bye bimu ku bibuuzo ebyebuuzibwa nti oba Uganda babasuubizzaayoko akasente ke balina okubeera nga bafuna ku magye ge bagenda okutwala kakati okuli omubaka nga Oshabe yavuddeyo n'agamba naye bannanga ebintu bino tetubitegedde bulungi. The matter of deploying our soldiers to a very risky place like Gaza where Israel strikes every now and again, Right Honourable Speaker, cannot be just casually passed here. We have to prepare enough. Honourable colleagues, please. Honourable Samba, first take your seat. Okay? Please. Please. If you know you've come here to do casual work, go out. We are doing serious work here. Okay? We are here to do serious work. Anyone who feel they are doing casual work, just get out. Please, debate. Honorable Seungo. Mr. Speaker, sir. Masajja mukulu abanyikiddwa nga Patrick Nsamba Oshabe bamugambye bw'oba ozze wano eno ku mirimu mbu ozze kuyiriba buyiribi genda maaso n'okubeera ng'ofuluma bufulumi naye ng'abadde alina ensonga ye gy'agamba nti tetwandize mu kudda wano eno ng'ate bannansi bagenda maaso n'okuba nga bava mu bulamu bw'ensi eno. Anyway si birungi yadde akamu n'akeddagala nzedde ni agenda maaso n'okuba nga nkuweereza n'okukutuusaako ensonga ez'enjawulo nga bwe zigenda mu maaso n'okuba nga ate zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Bino osaanye okuba nga ate naawe mwennyini obyerabirako. Anyway kansooke nkuwa akatambi kano tweyongereyo. Wuliriza bibino. Tesobola singa Uganda singa UPDF ebadde egenda kwegatta n'amagye ga Israel bakuba aba Palestine, that could be the case. Ne UPDF egenda ku peace mission, tegenda kuba na side, tegenda ku sideline na Israel oba na wabula egenda ku mission ya peace
okulaba nga bw'ogenda ku peace abasoma peace and conflict resolution bakugamba nti omuntu agenze okukuuma emirembe atunulira two body fights n'ayogera ne bano n'amanya engeri ki gye ngenda okubanga nteekawo emirembe mu bantu bano. So buli munnayuganda yenna yalibadde proud of our army, buli munnayuganda yenna abeerenga asalutinga CDF, asalutinga commander in chief, olw'ensonga nti emirembe mu Uganda ne region gimaze okutereera. Kati tucrossinze Red Sea kiba kitegeeza nti Uganda eri kati ku international level. Ekisembayo abaana baffe aba bagenda okulwana tebalwanira bwereere. Omusaala gwafuna wano si gwafuna ng'ali eri. Kiba kitegeeza nti bagenda koma wano nga nabo bali happy. Tekitegeeza nti buli agenda okulwana aba agenda kufa. Ffe mu Busiraamu batugamba nti olunaku Katonda luyakutegekera lwova mu nsi terusobola kuyitako wadde akatikitiki. Katonda gwe yategekera okubanga ajja fiira mu Gaza Strip ajja kufiira, gwe atategekera nti ajja kufiira wano era ajja kukomawo wano mirembe. Tulina ba UPDF representative mu Parliament, ba general, ba major general, tolowooza nti ezo ranka bazifunye bali wano, wabula bazifuna kuyita mu kulwana, bayita mu masasi, bayita mu ntalo ez'amaanyi, naye weebali bameka abalwana mu NRA liberation naye nga nakati bakyaliwo, abalala bafiirayo, abalala bafa bakavaayo. Nze baganda bayi, my two brothers balwana e Luweero ne bakomawo myaka 2 n'abatta, naye we bate bafiira eri mu lutalo ate ne bakomawo ne bakola ki. So nze I fully support and I salute the CDF. Omubaka Kaka agamba nti ekyokugenda kw'eggye lya Uganda mu Gaza, mu lwannando lw'e Gaza, nti tekitegeeza nti bonna bagendayo bagenda kufa. Wabula abamu ku abo bajja kudda, era bw'abanga Mungu yakutegekera nti gwe ekiri kutta kiriba ekyo, atoyinza kyewala entuuko yo bw'eba etuuse. Wabula bw'eba tennatuuka oba ogenda kubeera mulamu. So n'olw'ensonga eyo muleme kwesindika, muleme kutya, mujja genda maaso n'okubanga ate musigala nga buli balamu. Ate era bannayuganda twandisaanye okusiima nnyo eggye lyaffe olw'eddimu oba omulimu ogw'ettendo gwe likoze. So koleke nkuddize tayibwa wano katini, wuliriza. Anyone who feel they are doing casual work, just get out. Please, debate. Honorable Seungo. Mr. Speaker, sir, you see, we as members of Parliament, and even the opposition, you don't take us for the sake of thinking that whenever you have anything you want to do by government, we are against you. But your packaging sometimes is a problem. For example, you've been in the government. Dr. Chionga, Honorable Prime Minister, was a Minister of Defense. And in a number of occasions, you could take soldiers and then you come for approve after taking. Here you want to deal with the Council Shiriowa, Honorable Shiwa, fellow land friend. He has come to seek for motion before a deployment. Then, we were together in the Committee of Defense on Tuesday. He has fully mobilized this side, leaving out the opposition member who is his counterpart, the Minister of Defense. And I am ambushed on the floor of Parliament. But Mr. Speaker, why we come in to contest the way the motion is brought and seeking for intelligence is to have a fruitful procedure for carrying out this particular exercise. Members of Parliament from Nebi, go to a place called Parombo and look for a person who was a sergeant called Sergeant Okumu in the military police. He came from America for a military course, and on arriving at Bomba after 3 years, one of his sergeant had committed offenses and was in prison. What happened? They said, no, who can lead this team? He said, let us send this one. The moment he arrived in Somalia, after being deployed, from America, that very night he came back. In Somalia, he was hit on arrival, and they all died. These are the things we are looking at. Mr. Speaker, sir, and the Honorable Minister of Defense,
There are questions you have to ask. There are areas you want to know. That's why the speaker was asking you, are you speaking to your motion? And you stated what you have said is enough. But there are questions you want to know. Who are going? How will they be looked after? You insulate those particular areas that are of confidential to security, but there are those that are supposed to be known by Parliament. When you talk about deploying my son, my brother, I must know the interests of his family as he's going. I must know the interests of the country. What are the interests? What are benefits? But here we are, the speaker, of course with this number, you're going to win the motion. But facts will end up boomeranging. Honorable Sewungu avudde mu mbeera n'atabukira speaker n'amugamba bannaye sibuli ekijja nti olw'okuba tuli opposition tugenda kiwakanyanga buwakanya naye erekerawo okubanga otuyisanga ekyokuttale. Anyway, ensonga zo zibadde mpanvu era nnyingi nnyo nnyini ddala. Ndowooza muzifunye bulungi. Munzikirize wano wenyini mba nsinziro bata tusinkane nga guludde nakkiriza. Bye bye. Keeping Uganda clean, but it is economic pain with our traders, travelers, for the exercise to being driven or drive for 4 hours. Right on Speaker, to avoid that for our traders, let's be with 1 hour, it is enough for our special noble cause for keeping Uganda clean. But our traders, the social service, our people in the city, the community are suffering on daily bread. Thank you, Right Honorable Speaker. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.